secara oral, secara langsung tentang perkenalan diri sendiri, dapat memperkenalkan diri sendiri dalam bahasa Inggris. Itulah tujuan materi kita, Introducing Myself. Apa itu arti Introducing Myself? Mengenalkan diri sendiri. Mengenalkan diri sendiri. Nah, di sini ada ibu buat slide, ya. Ada ibu buat slide tentang Introducing Myself, ya. Jadi ibu baca, kalian ikuti. Paham? Yes. Hi. Hi. Let me introduce myself. Let me introduce myself. My name is Made. My name is Made. My name is Made Perdana. My name is Made Perdana. You can call me Made. You can call me Made. I come from Lembang, Bandung. I come from Lembang, Bandung. I am 12 years old now. I am 12 years old now. Now, I live in Jakarta. I live in Jakarta. I study here. My hobby is reading. My hobby is reading books and writing. My hobby is reading books and writing. I want to be a doctor. Thank you. Ini contoh monolog memperkenalkan diri, introducing myself. Sudah? Oke, coba dulu diulangi membaca secara serentak tanpa ibu. Mulai ya. Hi, let me introduce myself. My name is Made Perdana. My name is Made. I come from Lembang, Bandung. I am 12 years old now. I live in Jakarta and study here. My hobby is reading books and writing. I want to be a doctor. Thank you. Iya, sudah dapat cara membacanya, tapi masih ada tadi pronunciation yang agak salah. Nah, jadi ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hi, let me introduce myself. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Made Perdana. Kamu bisa memanggil saya Made. Saya berasal dari Lembang, Bandung. I come from. Saya berasal dari Lembang, Bandung. I am 12 years now. Saya berumur 12 tahun sekarang. Sekarang I live in Jakarta. Sekarang saya tinggal. Saya tinggal di Jakarta and study here dan belajar di sini. My hobby is reading books and writing. Hobi saya adalah membaca buku dan menulis. I want to be a doctor. Thank you. Seperti itulah contoh memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, introducing myself. Oke. Yang berikut, ada satu orang yang bisa membaca ini. Oke, Reza. Hi, let me introduce myself. My name is Made Perdana. You can call me Made. I come from Lembang, Bandung. I am 12 years old now. I live in Jakarta and study here. My hobby is reading books and writing. I want to be a doctor. Thank you. Good. Ya. Nah, sekarang ini Ibu tampilkan sebuah video yang juga merupakan introducing myself. Coba diperhatikan. Hello friends, let me introduce myself. My name is John. I am 7 years old. I live in Colombia.
My favorite color is yellow. My favorite fruit is banana. My favorite subjects are science and mathematics. I like to eat chocolate ice cream. I love playing cricket and tennis. I want to become a pilot. Hello friends. Let me introduce myself. My name is Tina. I am 9 years old. I live in London. My father is an engineer. My mother is a housewife. I have an elder sister. My favorite color is red. My favorite fruit is mango. My favorite subject is English. I like to eat pizza. I love playing badminton. I want to become a teacher. Oke, nah, yuk mau tanya. Untuk memperkenalkan diri sendiri, to introduce yourself, ungkapan apa yang kamu butuhkan? Ungkapan apa? Apa untuk memperkenalkan diri? Hello. Apa lagi? My name is. Terus? I live in atau I live at. Apa lagi? Apa lagi? My hobby. Apa lagi? My favorite subject. Apa lagi? I come from. Iya. Jadi hi. Hello. Atau let me introduce myself. My name is. I live in atau I live at. I come from. Terus my hobby is. Apa lagi yang lain? I want to be. Yaitu cita-citamu, your goals in your life. Cita-citamu di dalam hidup. I want to be a doctor. I want to be a teacher and the other. Sudah, nah, perhatikan di sini yang dibuat beberapa ungkapan-ungkapan yang kamu bisa lihat. Nah, name, address, age, hobby, study, origin. Apa arti name? What is the meaning of name? What is the meaning of address? What is the meaning of age? What is the meaning of hobby? What is the meaning of study? What is the meaning of origin? Asal. Nah, sekarang Ibu mau kalian to introduce yourself, ya, in front of this class. Sudah? Nah, jadi untuk latihan yang Ibu butuhkan dari kalian, ya, Ibu ini perhatikan perintah yang kalian kerjakan. Perhatikan di sini. Nah, introduce yourself in English in front of this class. Introduce yourself. Apa artinya introduce yourself? Perkenalkan dirimu di dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris. In front of the class. Saya ulangi. Apa tadi yang perlu kau perkenalkan? Di mana? Jadi contohnya seperti hi, siapa yang minta temannya? Hi atau hello friends. Let me introduce myself. Ya, let me introduce myself. Semua dulu. Let me introduce myself. Let me introduce. Let me introduce myself. myself. Artinya?
friends, let me introduce myself. My name is Reza Slaban. I am 12 years old. I live at Gaulau. I come from Silaban. I have 3 brothers and 1 sister. My favorite subject is science. My hobby is reading. And my favorite food is fried chicken. Thank you. Okay, good. Right. Yeah. Hi friends, let me introduce myself. My name is Rafi Purba. I live at Siagal Awal. I come from Silaban. I am 12 years old. My favorite color is blue. I have 1 brother and 1 sister. My favorite food is fried chicken. Thank you. Okay, good. Yang lain? Yang sudah. Silakan maju. Apa yang bisa kamu perkenalkan tentang dirimu? Nama, I come from, saya berasal dari, my name is, I come from, I live at, terus, berapa siblings, how many siblings do you have, berapa saudara yang kamu miliki, seperti yang tadi, ya kan? Seperti yang tadi yang digambar, masih 2 orang yang sudah tampil, bagaimana planning? Ayo planning. Hello friends, let me introduce myself to you. My name is Planis Rilan Silaban. I am 13 years old. I live at Banjar Bodang. My hobby is listening to music. My favorite subject is mathematics, English, and science. I have 1 sister and 1 brother. Thank you. Okay, good. Let me introduce myself. Hello friends, my name is Lambat, slow. Lambat ya. Let me introduce myself. Hello. Let me introduce. Jangan ada in-nya. Let me introduce myself. Let me introduce myself. My name is Hana Nurullah Silaban. I come from Silaban. I live at Lumban Baringin. My favorite subject is English. My favorite food. My favorite subject is My favorite subject is English. My favorite food is meatball. I want to be a doctor. I have 3 brothers and 1 sister. Thank you. okay, good. Very good. Yang lain? Yang lain? Oke. Reza ya. Oke. Surya. Hello friends, let me introduce myself. My name is Surya Purba. I live at Siagalaban. I come from Silaban. I like subject is My favorite subject is mathematics and English. Ya, mathematics and English. My hobby is playing football. I have siblings is one brother and 1 sister. I have one brother and 1 sister. Oke, go. Yang lain. Oke. Saya langsung tanya dulu. Saya yang bertanya. Oke. Saya yang bertanya. Siapa yang bersedia saya tanya? Oke, si Hana. Hana, come here, Hana. Oke. Saya mau tanya. What is your name? My name is Hannah. Where do you live? I live in Mumbai. Where do you come from? I come from Silaban. How old are you? I am 11 years old. What is your favorite subject? My favorite subject is English. What is your hobby? My hobby is cooking. How many siblings do you have? I have 5 sisters. I have 5 siblings. 1 sister and 3
brothers and myself. Oke, good, very good. Lagi yang mana? Itu ya, tapi yang lain gimana ini yang lain? Si Raffi sudah maju, yang lain malu-malu jangan malu, ya? Oke, sini dengan kesana, sini. What is your name? My name is Surya Purba. Where do you live? I live at Siagadara. Where do you come from? I come from Silaban. How old are you? I'm 12 years old. What is your hobby? My hobby is playing football. What is your favorite subject? My favorite subject is mathematics and English. What is your goals in your life? In your life? What do you want to be? I want to be? I want to be a doctor. I want to be a doctor. I want to be a doctor. Okay, good. Very good. Okay, Raffi. What is your name? My name is Raffi Purba. Where do you live? I live at Siagadara. Where do you come from? I come from Silaban. How old are you? I am 12 years old. How many siblings do you have? I have one brother and one sister. Okay. What is your hobby? My hobby is playing football. What do you want to be? I want to be a Policeman. policeman. Okay. What is your favorite subject? My favorite subject is science and English. Okay, very good. What is your name? My name is Lisa. Where do you live? I live at Silaban. Where do you come from? I come from Silaban. What is your favorite subject? My favorite subject is science. What is your hobby? My hobby is reading. How old are you now? Now I am 12 years old. Okay, how many siblings do you have? I have 3 brothers and 1 sister. Okay, good. Very good. Okay. Iya. Jadi saya pikir sudah bisa. Saya tanya, siapa yang sudah paham? Siapa yang sudah paham? Yang sudah paham saya bilang. Yang sudah paham siapa? Yang sudah paham? Oke, ada 3 orang lagi yang tidak paham. Yang sudah bisa. Tadi bisa. Paham tapi tidak bisa begitu ya? Masa sih? Hanya nama, pertama nama, alamat, pertanyaan. Ya? Di bagian mana yang tidak tahu? Di bagian mana? Pronunciation-nya. Oke, segala dia nama, name, address. Apa address? Apa address? Kemudian apa age? Apa hobi? Iya. Kemudian dream, impian atau your goal in your life, cita-cita kamu di dalam hidupmu. Itulah tadi contoh. I want to be a doctor, I want to be a teacher, I want to be a policeman, dan lain-lain. Oke. Jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini, ya. Saya rasa sudah paham ya. Sekali lagi saya tanya, siapa yang sudah paham? Sudah paham semua. Oke, saudara dulu. Daniel, oke, sudah paham semua kan? Yakin ya, sudah bisa memperkenalkan diri sendiri? Sudah paham. Paham sendiri. Jadi untuk pembelajaran kita the next day, hari berikutnya, pembelajaran berikutnya itu adalah introducing others atau greetings salam, ya. Pembelajaran kita the next day, hari berikutnya, pembelajaran materi kita adalah greetings salam. Paham ya? Lalu saya bilang materi berikut greetings salam. Oke, saya mau ibu kasih refleksi dulu. Refleksi, perhatikan. Ya, coba ditulis dulu ini. Sorry. Ditulis dulu sebentar di bagian materi ini. Materi ini. Ya.
Yang pertama, hi, my name is. Namanya? Ah? Enggak, itu hanya ungkap. Sini ya, tadi kan. Untuk ini ibu kasih refleksi yang pertama. Apakah kamu suka dengan kegiatan pembelajaran ini? Tulis jawaban aman jawaban. Apa yang kamu sukai dari kegiatan pembelajaran ini? Apakah kamu mengalami kesulitan dalam pembelajaran ini? Kalau ya, jika ya, tuliskan jawabannya mana kesulitan yang kamu alami. Kemudian, apakah kamu sudah bisa memperkenalkan diri sendiri dalam bahasa Inggris? Kalau sudah, katakan sudah. Kalau belum. Ya, sudah. Oke, saya tanya dulu satu orang. Si Reja, apa materi pelajaran kita hari ini, Reja? Perkenalan diri sendiri atau introduce myself. Introducing myself. Apa materi kita hari ini? Kita memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu dalam bahasa Inggris? Introduce myself. Introducing myself. Ya. Oke. Sudah selesai refleksinya? Sudah. Oke, kita akhiri pertemuan kita. Silakan menutup kelas kita dengan memimpin doa. Let's pray. Thank you, God, for blessing us so we can finish our lesson for today. God, now we want to back to our home. Please bless us in our way to home, so we can gather to our family. In the name of our Son, Jesus Christ, we pray. Amen. Oke, amen. Ya. Thank you for joining our class this afternoon. Oke. Terima kasih untuk bergabungnya di kelas siang ini. Oke. Thank you. See you. See you.